Good morning, dear audience, whoever is watching this podcast of Pallavi International School, Keesara. This is a third back to back podcast that we will be releasing on this auspicious occasion of 76th Republic Day of India. And on this very special day, I have a very beautiful couple, Mr. Satish Santosham and Miss Swarnalatha Santosham, parents of Adviti Santosham, grade 4, and Vishwat from grade 2. So I'm really very happy to have Santosham parents, the happiness parents, in my cabin today. Without ado, I will quickly have a rapid fire question round with the parents and see what they have got to say in this beautiful podcast. Welcome to Pallavi International Keesara once again, sir and ma'am. Thank you, ma'am. Basically, as we were just discussing before the podcast, I always think of how to create happy memories to our children, right? Yes. And to thinking in alignment with my thought process, today you came here to participate in the podcast with the title Santosham. So I'm really very happy for that at the first level. Yes, yes. So my first question to you is, you were a part of this wonderful program, the celebrations. How did you feel? It's fantastic, ma'am. Actually, I remembered my childhood days. Earlier, we used to celebrate this kind of things in our school. So we used to go there in the Bagless Day and we generally participate in the dance programs, and the patriotism will be, it will be boosted in our minds. Basically, the way it is showcased, the flag portrayal, you mix different flags like, white, green, and orange, and in one thing, and you brought on flag. Exactly. So that was a really amazing concept. The people, the integrity of the nation has been portrayed very well. So that was really amazing. So generally, the color representation of the flag, generally people are not aware of. Exactly. So that, it is a mixture of a unity in diversity. That concept portrayal and making it visual to the student is fabulous. That's really amazing. Thank you very much. So basically, if you looked at the sequence of the program, we made it literally, a systematic program for children to understand what protocols look like. Yes. It's just not about single dance or, a speech or just the flag hoisting, correct. but the systematic protocol where children should understand that there is a procedure for every single occasion. Yeah. So that was a great answer. So my next question for you is, why did you choose Pallavi International School for your children's bright future? Yeah, basically we wanted to, I almost went to many schools to inquiry, what is the process they are following and what kind of methodology they are adopting for children. So initially I was impressed with the model. So the major focus is on the fine arts curriculum, entertainment, and whatever the, for example, if swimming is there, that has to be there, music is there, that has to be there, and karate. So these kind of defensive kind of things. And apart from the curricular activities, other things are also there. That is actually very good for the students' bright future. And if at the end of the day, if you go for your ability, so it is not only the marks and curriculum. Correct. So you have all the concepts. It's a mixture of all the concepts. Very true. Yes. So that's why it is really amazing to choose this kind of schools. That's again a thanks a ton reply. So basically, when we were children, as I was just talking to you before the podcast, when we were children, we never had so many activities in the school, but we had a huge free time to play after the school. We used to just play on the roads and have many friends, and we were like completely fearless. Correct. But now, if you see, the world has changed. We cannot go out and play on the roads, and we can't have that beautiful social time after the school. So hence the management
and the academic team, we all sat together to frame this beautiful program wherein uh, all these sport activities, the swimming, skating, taekwondo, all different kinds of games, free play, everything is embedded within the school hours, especially for nursery to grade 4 to 5. We have, you name it, we have it. That kind of a campus has been, brought forward for children to celebrate their schooling. So Yes. that's an amazing answer from your side, sir. Thank you very much. And my next, moving further, I just want to understand from you, why is an element called happiness, fearlessness important uh, during the schooling, school of a child? Yeah, basically the definition of happiness for me is తెలుగులో చెప్పాలంటే నాకు నచ్చినట్టు చెప్పాలంటే సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మీకు నచ్చినంతసేపు నచ్చిన వ్యక్తితో నచ్చినట్టు చేయడం ఏ లిమిట్స్ లేకుండా. సో మన టైము మన యాక్టివిటీస్ అన్నీ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. సో ఇఫ్ వెన్ యువర్ టైమ్ ఈస్ నాట్ యువర్స్ దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్లేవరీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బేసికల్లీ పిల్లలంతా ఎలా తయారవుతున్నారంటే ఐ మీన్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ where we used to have an idea called you have to complete the schooling with higher marks. Yes. And then you will get a good grade and you will get a good college. Yes. And then you have to get a job. Correct. So there our scope has been limited to very, very, very minute level. So with that kind of upbringing, we are making the jobs. Very true. So basically, if you see the other areas or the culture, the people, the curriculum in such a way that it is basically question-based thinking. Correct. So they will ask you a question, you have to give the answer. It's not like a syllabus and reading and getting the marks. Right. So people has to increase their, the broaden their mindset. And Correct. So a point of view chudalante, so the present system is making that kind of thing. So people are becoming more entrepreneurs. Very true. Because their ideas and ideology, if you see, many people are preferring IITs because a group of intellectual people are sitting together and discussing their ideas. Exactly. This is the platform where we can understand the ideas and upbringings. So that is why people are willing to go to IITs, because of the similar people and similar ideas and different ideas. Even the nation is encouraging a concept called talent train travels. Correct. So their group of startup company owners will be sitting in a train and traveling across the nation. Yes. So there they will get some ideas and they'll explore the areas. So in that way, the nature, what are the drawbacks of nation, where we can improve. Correct. So these ideas, whatever the Rapidos, all these things are there. They are derived from this kind of talent travels. These things. Exactly. So people, if teachers can discuss their ideologies, then people, children can become more mature. చిన్నప్పుడు మనకి ఏం చెప్పారంటే F equal to MNTA, force equal to mass into acceleration. Right. So what is the force? మాస్ యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు సేమ్ ఫెదర్ని పైనుంచి వదిలేసిన ఒక ఫోర్స్ పడుతుంది. ఆ మాస్ అనేది ఎలా పిక్చర్లోకి వచ్చింది? ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ మాకు చిన్నప్పుడు అసలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ అనేది చాలా బాగా అయిపోయింది. సో ఫాస్ట్ మెమరీ. ఎస్. విత్ చిన్నప్పుడు ఎక్లిప్స్ అంటే అసలు మూడు వెనకాల సన్ వస్తుందా, సన్ వెనకాల మూడు వస్తుందా, ఏది మధ్యలో వస్తుంది, ఇవేం తెలిసేది కాదు. With the videographic representation, we have 3D representation. Filling into the memory is very good with this digital representation. So exactly. The curriculum cannot be a burden to the student. Very true. Okay, so the curriculum can be entertaining also. Very true. Okay, so ఈ adoption వచ్చేసి people will encourage. సో దిస్ అడాప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. అవునండి. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను వాళ్ళని ఎలా చెప్తానంటే ఐ టీచ్ మై
Adviti. So to go through any concept called eye, nose, Correct. so skin. I ask her to in summer holidays just go through some videos and tell me what's going to happen Exactly. with your Understanding. yes. Yeah. So she'll tell very clearly. So if you can give this kind of inputs to the students, then I mean they can be more mature and they can be More developing. expressive. Yes. Yeah. సో అదర్వైజ్ అదే మనం ఒక బుక్ వాళ్ళ మొహాన్ వేసేసి ఖచ్చితంగా నువ్వు చదవాలి అని అనుకోండి దే ఫీల్ బోర్డ్. Exactly. Why my parents are torturing me like that they'll feel. Very true. So the ideology of making them happy is to making them entertained. So in every aspect. సో వాళ్ళకి నచ్చినంత సేపు నచ్చినంత వరకు నచ్చిన టైం వరకు నచ్చింది చేయాలి. Well said, sir. So this happiness is what I expect from parents and very true. Children's Wonderful, sir. Wonderful answer. I think the audience is super excited to listen to this answer. However, as you rightly said, ideologies, ideas, discussion of ideas, visual representations are very important, especially in the 21st century. Hence, I'm very happy to, stay connected with this kind of an environment and management, which also thinks like how you're thinking. Hence, all classes, right from nursery, this academic year, even nursery is also being equipped with the digital panels. So right from nursery through 10th class, all classes in this campus will be equipped with a digital panel, and we're bringing in super learning management systems where children get connected with the concepts, and like how you said, వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా నచ్చినంత టైంని స్పెండ్ చేస్తూ సంతోషంగా హ్యాపీగా కరికులంని ఇంబైబ్ చేసుకోవడం, that is one of the important pedagogies that all Pallavi schools and DPS schools are adopting. So I am as a principal very happy to be connected with the organization as well. Okay. So one last question, according to you, play అనేది ఎంతవరకు మనం పిల్లలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చు? ఫ్రీ ప్లే, లైక్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది బ్యాగ్స్ పారేసి దే జస్ట్ గో అవుట్ అండ్ స్పెండ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్, ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లే ఒకటే కాకుండా డిస్ట్రాక్షన్స్, టెలిఫోన్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఇవన్నీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దీనిలో ఎంగ్రాస్డ్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళు మనం స్కూల్లో ఎంత విజువల్స్ చూపించినా ఎంత క్లాస్ చూపించినా చెప్పినా కూడా how will they get the concept right? Correct. Basically మీరు అన్నారు కదా ఇన్స్టాగ్రామ్స్, సోషల్ మీడియాస్, మొబైల్స్. బేసికల్లీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ ఏంటంటే, సో ద హ్యూమన్ ఫోకస్ టైం, the major problem with the social media is the human focus time. Correct. The focus time has been changed. Earlier it used to be in minutes. Now the focus time of any individual is changed to seconds. That's For right. example, the focus time of individuals has been reduced to I think 12 seconds. Because of the Instagram 30-second videos. Yes. If you are not able to find it interesting within 12 seconds, you are going to scroll it. So that is how the effect changed. Correct. Based on this principle, they'll make the movies. So if you constantly show a frame to an individual for 7 seconds, the movie is going to be boring. That is why they'll flip the frames for every second, 7 seconds. Yes. This is the idea of making the movie. Correct. Because of this Instagram, the human focus time has been drastically reduced. Now what we have to make them is to make them outside. I mean, ఒకసారి ఒక ఇన్స్టాలో వీడియో చూసాను నేను కూడా. ఏమంటే ఎర్లియర్ పిల్లలు బయట ఆడుకుంటుంటే ఇంటికి లాక్కొచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళని బయట దోషిస్తున్నారు ఆడుకోండి. అవును, కరెక్ట్ అండి. సో ద ప్లే అనేది ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది చెప్పాలంటే. సో వితౌట్ ప్లే దేర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ ఒబెస్. కరెక్ట్. So because of the lack of physical activities. Very true. Basically, there is a neuron structure in our brain. So it evolves. The reconnection happens, the rewiring happens. ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే ఏదో బయాలజికల్ టర్మ్ ఉంటుంది. సో న్యూరోప్లాస్టిసిటీ అంటారు. అవును. సో మీరు డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైఫ్లో చేయకపోతే ఒక ఫిక్స్డ్ ప్యాటర్న్లో ఫిక్స్ అయ్యి అలాగే ఉండిపోతుంది. అవును. సో డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుతున్న కొద్దీ, డిఫరెంట్ పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే కొద్దీ
డిఫరెంట్ గేమ్స్, డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఇలా చేసే కొద్దీ ఆ ప్లాస్టిసిటీ అనేది ఉండదు అనమాట, న్యూరోప్లాస్టిసిటీ అనేది ఇది మారుతూ ఉంటుంది. సో రీకనెక్షన్ అనేది అవ్వట్లేదు పిల్లలకి. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆడుకోవాలనేది మా ఉద్దేశం. సో ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఏంటంటే అడుగుతూ ఉంటారు, బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు అంటే రభ్యంతరంగా ఆడుకోవచ్చు. అంతే కదా. సో పార్కులకి వెళ్ళి ఆడుకోవాలి, ఇంటికి రావాలి, చెమట పట్టాలి అంతే. సో స్వెట్ రావాలి, షర్ట్ తడవాలి. అది బేసికల్లీ స్వెట్ రావాలి, షర్ట్ తడవాలి. మై గాడ్, దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇడియం. సో అలా ఉంటే గానీ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండలేరు. ఇప్పుడు బేసికల్లీ మేము కూడా ఈ వయసులో మేము వెళ్ళి మార్నింగ్ వెళ్ళి షటిల్ ఆడడం, ఈవినింగ్ ఏదో రకంగా కష్టపడ్డాం. ఎందుకంటే మన ఒక ఏజ్ తర్వాత హెల్త్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ గేమ్స్, ప్లే అండ్ ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇదిలా చేయాలి. అవునండి, వెల్ సెడ్. లైక్ ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టు న్యూరల్ ప్లాస్టిసిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూరల్ ప్యాటర్న్. మనకి చిన్నప్పుడు ఉండే న్యూరల్ ప్యాటర్న్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, కొంచెం వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ద న్యూరల్ ప్యాటర్న్స్ కీప్ చేంజింగ్. ఇట్స్ లైక్ ద kaleidoscope. కరెక్ట్. You cannot see one pattern at any given point in time in a kaleidoscope. Just like that, children also should be exposed to different kinds of activities and exercises, challenges at any given point of time where new neural patterns are being formed. Appude kada mind active ga untundi. Yes, That's what you mean to say. Correct. That's amazing, sir. I think I feel like I'm interacting with a doctor. I just want to know what exactly are you associated with, and what is your profession? Basically, I'm an engineer, electronics engineer. We develop the trains, train control systems. Okay. Vande Bharat Express చూడండి, అవునండి. Train 18. So దానికి one of the developer and project lead. Oh, amazing. So software development మేధా సర్వరైజ్ కి అసోసియేట్ అయ్యాను నేను. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇదేంటంటే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. సో దేర్ వి విల్ రైట్ ద డివైస్ డ్రైవర్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ట్రైన్ డ్రైవర్ ఎలా ఉంటారు, కమాండ్ ఇస్తారు, ట్రైన్ మూవ్ అవ్వాలి. సో చాలా కండిషన్స్ చెక్ చేసుకొని మూవ్ అవ్వాలి ట్రైన్, సేఫ్టీ కండిషన్స్. సో అవన్నీ చెక్ చేసుకొని ట్రైన్ ఎలా నడవాలి. సో అదనమాట. సో ఈ ట్రైన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ బేసికలీ ఇవన్నీ ఇండియా ఇండిజినస్ అవుతుంది అనడానికి మాలాంటి కంపెనీస్ కొన్ని ఎర్లియర్ ఇంతకుముందు మనం ట్రైన్స్ కొనేవాళ్ళం. అవునండి. సో నౌ వీఆర్ ఇండిజినస్. కరెక్ట్. బికాస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద ఇండిజినస్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఇండివిజువల్స్. People are going to US on H1Bs and developing their countries. Meda lanti companies valla. So I'm really interacted with. I've been there in that organization since last 17 years. You can see how much I'm enjoying that work. That's so nice. I can see it on your face right away. So the tagline Santosham, the surname Santosham ni మీరు చాలా fulfill చేస్తున్నారు life లో. Really very happy to have this parent with me, dear audience. And I think without sir's knowledge and intention, I'm straight away appointing him as a resource person, one of the resource persons in our school, so that you're welcome to come and interact with the high school children, put that stuff in their brains to let them think about the future. Yeah. So thank you so much, dear audience, for being with us, and thank you so much, ma'am and sir, for being here this beautiful morning. And this is Srilatha Channapragada, Principal, Pallavi International School, signing off. Thank you.